Hola, buenos días. Hoy estamos comenzando pues súper temprano. Estamos con nuestro día número 2 de profesionales. Hoy tenemos acá a Alvin Estrada de la comunidad Cloud. María René, cuéntanos ahí sobre Alvin. Buenos días, mucho gusto saludarlos a todos. Como ya bien mencionaron, Alvin Estrada va a dar nuestra primera conferencia y el título es DevOps, mucho más que K8S, contenedores y pipeline. Así que bienvenido, Alvin, el tiempo es todo tuyo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, María René. Muchas gracias a todos por la invitación, por estar aquí. Y pues bueno, el día de hoy voy a hablar sobre DevOps, pero voy a optar por una parte que no muchos hablamos o de la que no mucho conocemos y que cuando recurrentemente vamos a Internet, vamos a YouTube y buscamos al respecto, pues no la solemos encontrar o no la solemos investigar. Y es esa parte de que es mucho más de Kubernetes, contenedores y pipelines. Bueno, vamos a dar inicio. En el inicio, o en el principio de los tiempos, tenemos a Dev y a Ops, ese departamento de developers, las personas que les gusta hacer código, las personas que se encargan de hacer realidad las ideas del cliente o las ideas del negocio. Y operaciones, esas personas que se encargan de mantener esas ideas funcionando, de ponerlas a producción y a llevarlas hacia el cliente final. Y si se dan cuenta, pues aquí tengo dos departamentos separados, por así decirlo, el departamento de Devs y el departamento de Ops. Y vamos a ver cómo es que esos dos departamentos, esos dos mundos diferentes, esa dinámica de tirar cosas de un lado a otro a través de la pared, de una pared imaginaria que existe ahí, cómo la podemos ir venciendo o cómo han sido los antipatrones y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Principalmente quisiera ahondar en que DevOps no es un puesto ni un título. Tampoco es un equipo. ¿Por qué? Normalmente cuando entramos en Internet o hablamos con alguien que está identificado o que se siente identificado con esta metodología, pues hablamos de que es la persona, el DevOps, o el equipo de DevOps. El problema con ello es de que entramos en un antipatrón. ¿A qué se me refiero con ese antipatrón? Vamos a terminar viendo ese equipo de DevOps como una célula más, un departamento más, un silo, como lo suelen decir algunos, que se encuentra ahí en medio de developers, en medio de Ops, intentando mediar entre ellos dos, intentando mediar la creación del código y el delivery de este código y la operación de ellos. Pero, para desgracia, pues no funciona solo así. No podemos tener una filosofía de Ops dentro de nuestra empresa con únicamente contratar a una persona, con únicamente contratar a un grupo de personas, hacerlas llamar DevOps y plantear que con ello nuestra compañía pues va a mejorar, o plantear que con ello nuestra compañía va a poder implementar la metodología. No se trata de herramientas. ¿Por qué no se trata de herramientas? Puesto de que si DevOps fuera únicamente de herramientas, podríamos tener a un equipo de developers que adentro de su pipeline de trabajo, adentro de su filosofía de trabajo, por así decirlo, pues tienen ese conjunto de herramientas, como lo podríamos decir, contenedores, Kubernetes, pipelines, CI/CD, Service Mesh, Jenkins, etcétera. Pero está ahí. Únicamente los developers lo utilizan, ellos agilizan su trabajo con ello y pues al final operaciones pues no le importa para nada qué es lo que hay ahí. Ellos van a recibir el trabajo final, el producto final de lo que sacan los developers y lo van a poner a funcionar. Pero no es la idea detrás del DevOps. O podríamos tener también por otro lado a las personas de operaciones con sus tecnologías de automatización, con sus clouds, reciben el código de los developers, lo meten en contenedores y lo deployan a la nube. El problema es que otra vez entramos en ese problema. A los developers no les importa para nada que hayan operaciones. Ellos simplemente entregan su producto final, que sería su código, y operaciones se encarga de tomarlo, aplicarle sus buenas prácticas, entre comillas, introducirlo dentro de un contenedor o introducirlo dentro de sus toolings de métricas, etcétera, y deployarlo hacia la nube. El problema aquí es que caemos otra vez en el mismo viejo problema que muchas compañías han venido arrastrando y vienen arrastrando y seguirán arrastrando desde que básicamente se ha creado el software. Y es de que no hay una comunicación entre esos dos equipos, no hay un acuerdo mutuo para poder trabajar en equipo, sino de que se ven dos
como básicamente distintos grupos diferentes. El DevOps no es sobre developers y operaciones trabajando en un solo equipo tampoco. No se trata sobre ello. Puesto de que podemos caer en este otro antipatrón en donde tenemos a los developers que adentro de su pipeline de trabajo implementan operaciones y ellos mismos son los que adentro de su pipeline de trabajo implementan DevOps y ellos mismos son los que se encargan de operaciones. ¿Por qué es esto un antipatrón? A muchos crean, ok, esto me parece adecuado, puesto de que hay una colaboración pero el problema es de que esto no escala, esto no es escalable. Aquí podemos llegar a caer en el pecado, por así decirlo, de dejar de lado las operaciones, de restarle importancia. Y la verdad es que dentro de nuestros pipelines de trabajo, dentro de un entorno ágil y grande, escalable, por así decirlo, con un equipo de trabajo alto o grande, esto no nos podría ayudar. ¿Por qué? Puesto de que los developers se van a encargar de todo. Dentro de su mismo equipo de trabajo van a tener un par de personas que son las que se van a encargar de dar ese clic para ir a deployar a la nube, de dar ese approval para que se corra el pipeline, pero no vamos a tener personas especializadas que de verdad conozcan que tengan ideas sobre cómo deployar correctamente, sobre cómo configurar correctamente una máquina, no que vamos a tener personas con dobles roles, no me gustaría decir con cosas con roles que no le competen, pero básicamente no tenemos personas que se especialicen en. Y una de las partes fundamentales de la filosofía de DevOps es que tenemos departamentos distintos que se especializan que se dedican específicamente a seguridad, a análisis de los pipelines, creación de esos pipelines y cómo colaborar entre ellos. Por ello mismo, si tenemos esto, pues no estamos cumpliendo con todo el pipeline de la filosofía. No es solo automatizar tampoco. Muchos caemos al principio, y me podría sumar a ellos, que al principio pues tenía la idea o una mala concepción del DevOps, que era, bueno, vamos a automatizar, vamos a crear pipelines, voy a crear contenedores, voy a utilizar Kubernetes, me voy a ir a la nube, con esto voy a ser más ágil y voy a tener mejor código. Y pues bueno, tal vez funcionará a baja escala, cuando son un equipo pequeño, 5 personas tal vez, con automatización, eso los va a comenzar a ayudar, pero a medida de que ese equipo vaya creciendo o cuando lo queramos implementar en un equipo más amplio, pues vamos a tener ese problema de que la automatización pues no nos va a resolver todos esos problemas, puesto de que vamos a tener un conjunto de toolings que al final pues nos van a agilizar el trabajo de lo que vamos a meter ahí, pero si no sabemos cómo apropiadamente insertar código en ese pipeline, ni si no sabemos cómo apropiadamente sacar feedback de esa automatización, de ese pipeline, pues no vamos a tener un progreso, puesto que una parte fundamental del DevOps es la mejora y la mejora continua. Y si no tenemos esa integración ahí, pues no vamos a llegar a mucho. No es solo medir. ¿Qué pasa con ello? Yo creo que muchos hemos estado en esa situación o en esas empresas en donde nos piden reporterías y hay que sacar reportes y hay una cantidad infinita de reportes. Pero no hay una persona que los comprenda, no hay una persona que los lea, no hay una persona que los analice, no hay una persona que saque feedback de ellos. De nada nos sirve tener el mejor sistema de métricas, de nada nos sirve tener Grafana, Prometheus, implementaciones con Istio para tener observabilidad de nuestros contenedores o de nuestro network, si no tenemos el equipo necesario con las facultades necesarias para poder tomar esas métricas, poderlas ver, analizar, visualizar y entender qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien, qué deberíamos de mejorar en nuestra siguiente iteración. Por ello no solo es medir, sino también poder sacar feedback de esa medición. DevOps es ensuciarse las manos. No debería de existir dentro de esta filosofía la típica palabra, eso no es mi trabajo, o esa no es mi ocupación, puesto que al final el producto final de lo que estamos realizando, pues es código, y ese código pues es responsabilidad de todas las personas que están involucradas tanto del developer como del project manager, como el de operaciones, el gerente, todas las personas que están involucradas en ese pipeline, pues tienen responsabilidad sobre. Por ello mismo podemos hablar de que, bueno, para ponerles un ejemplo
Un ejemplo típico, tenemos al developer, el developer que crea código, el developer que se pasa noches enteras imaginando, bueno, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Será que si pongo un try aquí? ¿Será que si pongo un if acá? Y al final, pues entrega su código y dice, bueno, aquí ya terminó mi trabajo, que se encargue el de operaciones, de ver cómo lo empaqueta, cómo lo manda a la nube, etcétera. Pero no, él debería también de pensar en qué va a pasar cuando esto se mande a producción, qué va a pasar cuando esto lo tome otra persona y lo comience a trabajar, cuando esa persona comience a trabajar sobre él. Ese developer o ese conjunto de developers deberían estar preocupados por el siguiente pipeline y no simplemente entregar su último producto y que la siguiente persona se encargue de ello. El de operaciones, asimismo, no debería de tener esa mala concepción de, ok, el developer hizo mal su código, pues yo lo único que voy a hacer es rechazarlo y que mire él cómo lo arregla. Que créame, es algo que pasa en las compañías, es algo que pasa en los equipos reales, que tenemos como que esa batalla entre los equipos distintos de eso no es mi responsabilidad, eso era tu responsabilidad y esa chibolita de un lado al otro. Y pues bueno, al final pues la idea de la persona de operaciones, si va a rechazar un código, lo mejor que él podría hacer es ir con los developers y explicarles, miren, miren equipo, la razón por la cual estamos rechazando este código es tal. Yo los puedo apoyar para que ustedes puedan mejorar con él. Yo los puedo apoyar para que podamos implementar nuevas tecnologías, nuevas metodologías, mejorar el código que estamos entregando y de esa forma poder ser todos felices. DevOps es sobre fallar continuamente y aprender a fallar. Muchos preguntarán, ok, fallar, pero si no queremos fallar. Y ahí viene pues un punto importante que creo yo. Muchos equipos piensan de que porque solo fallan una vez es que son efectivos o porque no fallan ninguna vez es porque son efectivos. Pero yo les diría, bueno, entonces ¿de verdad están haciendo su trabajo? ¿De verdad están investigando? ¿De verdad están innovando? No puedo creer de que a la primera que van a implementar una nueva tecnología, pues todo les funciona. O por ejemplo, yo solo fallo una vez y cuando fallas, pues al final del proceso, cuando ya estamos en producción, eso falla, truena y pues nos toca que arreglarlo y falla otra vez cuando ya terminamos de deployar otra vez a producción. Y la idea detrás de esto es poder fallar continuamente, poder evaluar qué pasa si yo muevo esta línea de aquí para acá. ¿Qué pasa si pruebo con este parámetro? ¿Qué pasa si ahora insertamos esta nueva tecnología? Y podernos dar cuenta si falla o si no falla. Y si falla continuamente, aprender de esos fallos, aprender de, ok, perfecto, yo hice este deployment el día de hoy y 10 minutos después, pues ya sé si las funcionalidades que inserté, si esas nuevas líneas de código, si esa nueva tecnología, si esa nueva configuración que estoy evaluando, pues va a funcionar o no va a funcionar. Y de esa funcionalidad o no funcionalidad, poder aprender, poder tener información, poder tener feedback para nuestra siguiente iteración. DevOps es comunicación y aquí es donde comienzan las partes más importantes, por lo menos desde mi perspectiva, sobre lo que es el DevOps. Yo creo que para muchos no es nuevo conocer de que los developers o las personas que nos dedicamos a tecnología, pues no somos muy buenos con esas habilidades blandas, no somos muy buenos con las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, pues en algún momento de nuestra vida decidimos que nos llevamos mejor con una máquina, mejor con una computadora y el internet que con personas reales. Y lastimosamente esa misma costumbre, por así decirlo, pues se llega hasta los equipos. El developer que empieza solo, pues al final termina solo, trabajando solo, aunque esté rodeado de personas. ¿Por qué? Mala comunicación principalmente, personas que por así decirlo, no les gusta y colaborar con demás personas, ellos les gusta trabajar solo y creen de que las demás personas a su alrededor pues son malos, no son tan buenos como él y pues se aleja de ellos y se encarga de crear su código y miren, aquí está mi código, si alguien le va a hacer una modificación, pues es lo peor que le pueden hacer, porque lo modificaron, usted solo le van a agregar bugs, etcétera. En lugar de que esa persona pueda colaborar pueda poder explotar su conocimiento y no solo que se quede en él, sino poderlo compartir con la comunidad, poderles decir, ok, yo lo hago de esta forma, por esta razón, por esta otra razón, yo encontré estas vulnerabilidades en su código, les puedo apoyar para poderlo mejorar.
La comunicación entre equipos también, lo que ya les venía diciendo, los developers que no simplemente se dediquen a crear código, que no simplemente se dediquen a resolver el problema, sino que también se dediquen a poder ayudar a que ese problema, a poder mitigar los problemas de las siguientes etapas, entregando un código con una buena práctica, con formas apropiadas para poder ser evaluado, para poder ser testeado, con formas apropiadas para poder ser medido. Y de la misma forma, las personas de operaciones, cuando reciben ese código, poder evaluar, ok, cuáles son las fortalezas de este producto que me están entregando, cuáles son las debilidades de ese producto y poderlas transmitir hacia el equipo. Miren, esta vez pues hicimos bien esto, felicitaciones. Hicimos mal esto, así que vamos a buscar en este momento cómo los podemos apoyar, cómo podemos entre equipo poder solucionar las debilidades que tenemos. Es sobre colaboración. La comunicación entre esos dos equipos, el que no simplemente, otra vvez, yo creo que se van a cansar de escucharlo, pero créanme que es muy importante que los equipos conozcan de los procesos, que no simplemente se construya esa pared imaginaria entre ellos. En inglés hay una frase conocida que es throw the wall, que es básicamente lanzar las cosas a través de la pared, y esa pared que existe entre los equipos. Yo termino mi código, mira, operaciones, ahí te va. Y operaciones termina de realizar sus cambios, termina de realizar sus evaluaciones y dice, mira, developers, ahí les va de regreso con todas lo que encontré. Y no simplemente eso, sino podernos sentar, poder crear mesas de trabajo en las cuales colaboremos, en las cuales identifiquemos fallas, en las cuales los developers puedan decir, miren, yo considero de que esto lo podríamos hacer de mejor manera en operaciones. Y las personas de operaciones puedan colaborar también con su feedback diciendo, miren, developers, yo opino de que esto lo podemos mejorar de esta forma. Poder colaborar, poder funcionar como un mismo equipo. Otra parte fundamental aquí es que vuelvo al mismo ejemplo de que muchos en tecnología pues creemos de que llegado a cierto punto, pues ya no necesitamos aprender más. Llegamos a esta pequeña meta o llegamos a esta meta y pues a partir de aquí, pues yo ya lo conozco todo, ya sé todo lo que necesito hacer. Ya eso demás de contenedores, de manejo de base de datos, pues ya está fuera de mi jurisdicción. Y no es eso. Muchas veces pues tenemos esa resistencia al cambio y es una de las cosas más difíciles de vencer, principalmente por así no quiero pecar pero me he dado cuenta, o por lo menos en la experiencia que tengo colaborando con equipos, de que muchas veces los developers que llevan más años adentro de la empresa, pues se suelen resistir al cambio, se suelen resistir a vamos a implementar una nueva tecnología, vamos a hacer este cambio aquí, vamos a mejorar este flujo. Por ello es de que en algunas formas pues es un poquito difícil. Se nota ese mismo efecto que se suele tener cuando estamos haciendo una transformación digital. Imagínense cuando llega un equipo de developers a trabajar junto con, digámosle, contadores, y los developers me dicen, vamos a automatizar sus procesos, vamos a mejorar la forma en que ustedes hacen sus cálculos, sus reporterías, pero esos contadores que ya llevan años trabajando en ello, llevan años utilizando papel, pues tienen esa resistencia al cambio, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer eso? O al final de que terminamos de hacer la reportería, todo está guardado en tablas en el sistema, pues ellos que todavía lo quieren imprimir y lo quieren tener en papel porque no le terminan de confiar al sistema. Esa misma resistencia al cambio, pues la tenemos también en los equipos de developers. Se ve de algunas formas un poco distintas, pero en esencia es lo mismo. No resistirnos a cambiar nuestro modo de trabajo. Y por último, pero no menos importante, y la parte más vital de esto, es que DevOps es cultura. DevOps no es un equipo de trabajo, DevOps no es un puesto, no es un título, no es como que yo voy a estudiar para ser un DevOps. DevOps no es implementar Kubernetes, no es implementar contenedores, no es tener cloud ahí dentro, sino DevOps es cultura. DevOps es poder tener un equipo ágil que tenga una buena comunicación, que puedan identificar sus propias fallas y poder mejorar juntos. Ya está, de esta forma, pues quisiera finalizar mi charla diciéndoles de que
Si quieren hacer DevOps, empiecen con ustedes mismos, empiecen pensando qué es lo que tengo que mejorar, cómo es visualizando su entorno, cómo mi entorno puede mejorar, intentar mejorar sus habilidades de trabajo, sus habilidades interpersonales con su equipo, ayudarlos a mejorar y de esa forma, pues poco a poco, DevOps va a comenzar a nacer dentro de sus empresas. Ténganlo en mente de poco a poco. No es algo que vamos a meter el día de hoy y esto ya va a funcionar, sino de que es un proceso iterativo en el cual vamos a fallar, pero lo importante es que fallemos continuamente y aprendamos a fallar. Que de esos fallos podamos tener ideas mejores para mejorar la siguiente vez y de esos fallos continuos que nos ayuden a poder evaluar tecnología, poder evaluar metodologías y que si eso no va a funcionar, o si eso va a funcionar, poder tener esos resultados rápidamente, eficientemente y eficazmente. Por lo mismo, yo les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo se las podré responder. Muchas gracias, Alvin. La verdad es que estuvo muy interesante. Tienes mucha razón. Es importante que podamos cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? Para que podamos colaborar mejor a la sociedad profesional. Así que te agradecemos un montón. Acá tenemos varios comentarios en la plataforma que te aplauden. Y por el momento no hay preguntas, pero invito a la audiencia a que escriba las preguntas que tengan en el chat, ya que son bienvenidas. Acá Alvin está para respondernos. Y pues yo la verdad quisiera saber si tienes algún consejo para nosotros para cuando busquemos trabajo así en este ámbito de DevOps. Ok. Un punto. No buscamos trabajo en DevOps. Porque, otra vez, no es un equipo, no es un ámbito, sino que el DevOps es una filosofía que debe de tener nuestra empresa. Si nosotros queremos buscar trabajo y nosotros queremos vernos como alguien valioso para esa empresa, pues hoy por hoy ya no es simplemente el hecho de voy a documentarme, voy a ser la mejor persona técnica, sino que tengo que tener las mejores habilidades blandas. Muchas empresas hoy por hoy pues piensan, ok, esta persona pues tiene buenas habilidades, sabe sobre Kubernetes, sabe sobre contenedores, pero ¿cómo se va a relacionar con mi equipo? ¿Será que va a hacer fit ahí dentro? ¿Será que de verdad le va a dar valor a mi equipo? ¿Cómo se notan más en cómo se relaciona a él, cómo se expresa de sus demás equipos y cuál es lo que dicen los equipos en los cuales ha trabajado actualmente de él? No es nuevo que, por ejemplo, la empresa que te va a contratar, pues llame a tu equipo anterior y pregunte, miren, ¿y cómo es Alvin? ¿Cuáles han sido sus cualidades en los últimos años? Y imagínense escuchar de que dicen, ok, Alvin, pues es muy buen ingeniero o es muy buen técnico, pero tiene debilidades para poderse comunicar con el equipo. Le gusta trabajar solo. Y pues esa no es la idea. Los equipos de hoy en día, las empresas de hoy en día, lo que buscan es tener personas que puedan colaborar, trabajar en equipo, ayudarlos a mejorar principalmente, porque de nada nos sirve tener una sola persona que sea la mejor. Lo que más nos ayuda es poder tener una persona que sea buena y que nos ayude a hacer crecer nuestro equipo. Entonces, yo lo que les recomendaría es, no, a la par de esas habilidades técnicas, a la par de documentarse sobre Kubernetes, de leer esa documentación de Internet, también preocúpense por pensar metodologías o métodos de cómo comunicarse mejor, de cómo establecer relaciones con sus compañeros y de cómo apoyarlos a mejorar. Yo creo que esa es una de las partes principales y yo creo que muchos lo dejamos de lado, cómo apoyar a los demás. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por compartirnos sobre tu experiencia, sobre sobre esas habilidades que mencionas que debemos tener. La verdad es que creo que estos eventos pues también nos ayudan, como tú dices, a que podamos comunicarnos un poquito más, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a estar haciendo los proyectos, las tareas y todo eso, y nos consume y pues ya no miramos esa parte de que también tenemos que relacionarnos. Así que muchísimas gracias de nuevo, Alvin. Y pues entonces parece que no hay dudas en el chat. Pero fue una excelente charla, muy interesante, muy útil, así que pues eso sería todo. Muchas gracias, María, que tengan muy buen día. Muy buen día. Uy, perdón, ahí estaba muteado. Vamos a seguir ahí con... gracias, Alvin, por cierto, por tu participación. Qué súper verte por acá. Gracias por la invitación, Sergio. Ya saben, vamos a ver, dice, excelente charla, dice Carolina Luz. Bueno, dice que estos son keynotes madrugadores.
Lo hicimos algo así por nuestros invitados de China. Entonces, poco a poco, como chapines, buenos chapines, vamos ya levantando el servidor, dirían. Entonces, ya poco se van integrando poco a poco. Alvin, también, el anuncio, los que nos están escuchando, también veo que hay gente de España. Al final del evento vamos a hacer un concierto, por si quieren escuchar música, va a ser Mila Verte. Es música bien, bien cool, por si quieren estar ahí, va a ser 1 hora, de 6:30 a 7:30, lo vamos a transmitir en YouTube. Si quieren compartir con otros, también la idea es apoyar el talento nacional, no solo en tecnología. Entonces, por ahí van a estar. Gracias, Alvin. Entonces, vamos a continuar con Siyu Chen. Siyu Chen, maybe can you share your camera and your presentation? Okay, I will share my screen. Well, so now, ahorita vamos a cambiar a modalidad inglés. So now it's time to present Siyu Chen. He's from the project Chaos Mesh. It's a project of CNCF. So welcome to Siyu Chen. Okay. Hi everyone, I'm Siyu Chen from PingCAP and Chaos Mesh contributor. I'm so glad to be here and to give you guys an introduction on Chaos Mesh. Today, I'm going to be talking about Chaos Mesh from the following parts. First, why we need chaos engineering, and next, what is Chaos Mesh and how to use Chaos Mesh. And the last part is the future of Chaos Mesh. If you have any questions, feel free to ask in the chat room and I will try my best to answer after the talk. And with the adoption of more cloud computing and microservices in organizations, software gets more and more completed, which all lead to a situation where a small incident can cause big damages. And there is a fact, incident happens anytime, anywhere. So how much confidence we have in our systems? Here is an example that I'm sure you are all familiar with and mostly have been affected by. It's the global outage Facebook caused by the loss of IP route to the DNS servers. It happens just last month, and this global outage lasted for longer than 5 hours, which resulted in many memes across the internet. The best develops and the technology of software engineering can decrease the possibility of bugs in software, but can still do very little on hardware outage or to completely avoid unpredictable disasters. What can we do to avoid such incidents and to mitigate the loss? How to improve the confidence we have in our systems? How to sleep better at night? I think chaos engineering is a good answer. Netflix invented Chaos Monkey and inject various types of fault into the infrastructure and business systems to better identify system vulnerabilities and improve resilience. This is how chaos engineering was originated. It's the discipline of experimenting on a system in order to build confidence in the system capability to withstand turbulent conditions in production. And it's quite difficult to understand how we can actually implement chaos engineering just by reading the definition. So I'm going to introduce the phases of chaos engineering. First, we need to define a steady state. For example, it could be the regular behavior of your server's metrics. After we have the steady state, it's time to start asking questions like, what if a container stops working? What might go wrong in our systems? Next, now you have a hypothesis that you don't know answer. Start to design the experiment.
Here, we can use chaos tools to help us to inject the failure to our systems. For example, you can use chaos mesh. At the end of the experiment, it's time to collect the results. You can evaluate how much time do we need to recovery to a steady state, or how much time do we need to detect the failure. And the last step is fix the problems. So we can find that the harder it is to disrupt the steady state, the more confidence we have in the behavior of the system. If a weakness is uncovered, we now have a target for improvement before that behavior manifests in the system at large. Now, you have a general understanding of what chaos engineering is. You might wonder how to get started. Now, I will present to you an easy-to-use and open-source chaos engineering platform, Chaos Mesh. Chaos Mesh is a cloud-native chaos engineering platform on Kubernetes environments. It's easy to use, and it is designed for Kubernetes natively, and it is open source. Currently, Chaos Mesh is CNCF's sandbox project, and we are in the process of onboarding with CNCF incubating. Here are some chaos experiments provided by Chaos Mesh. The experiments are designed to simulate 40 situations, enabling you to run tests such as drawing for lost network connection or file system fault before your system runs in production. Okay, Chaos Mesh is also featured with a user-friendly interface. All the chaos experiments are managed as custom resources, which means if you are familiar with Kubernetes, you don't need any other knowledge to create or cancel a chaos experiment. The interface of Chaos Mesh is similar to other resources such as port or deployment. So you can create or delete chaos experiments the same way with port using the kube control or other tools. And if you would like to operate experiment or observe more details, you can use the built-in chaos dashboard. On to the architecture of Chaos Mesh. The overall architecture can be divided into 3 parts. First, user input and observation. Users can use kube counter command or chaos dashboard to submit a chaos experiment or workflow to Kubernetes API server. And then chaos controller manager will accept events from the Kubernetes API server. This event describes the change of a certain chaos resource, such as the creation of a chaos object. Then, the controller will pass and schedule chaos experiment and workflow, and then send the injection required to the specific nodes. The third part is the execution part. Chaos Mesh will deploy a daemon set to set up daemon on every node. This daemon will receive requests from controller manager and inject failure on the target. And in the next part, I will give you an example of how to use Chaos Mesh. I think network chaos is a good start. First, the background. In a Kubernetes cluster, there are 3 kinds of pods, one with an app dashboard label, and one with app service label, and another with AppDB label. Next step, we will inject network chaos into pod with a AppDB label. As you can see, the right part is the definition of network chaos, and the chaos experiment simulates the network delay. Chaos Mesh uses different selectors to define the scope of fault injection.
Here, label selectors will select port with appdb label, and the mode that represents that this chaos experiment will select one randomly from all ports that meet the defined selectors. So now we have our example applications and the chaos experiment manifest. How to actually run the experiment. First, we need to check the steady state without the chaos mesh experiment. In this example, let's assume there are two APIs, the GET API for querying data and the POST API for modifying data. Before the injection starts, the steady state of the application should be that both of two APIs respond properly. And next, we will apply the chaos mesh experiment to Kubernetes cluster. Here, all requests sent to the appdb port are delayed by 2 seconds. So, what will happen to our system? In the next step, we need to check the steady state again with chaos mesh experiment. Here is my hypothesis about this experiment. If everything works properly, the GET API will respond quickly, as it could use catch to get data. But the POST API should respond with failure. Last, we need to conclude whether there is a problem with our system that needs to be fixed by comparing the before and after steady state with the hypothesis. And when the problem is fixed, we will have a stronger confidence in our system. After running the experiment, let's deep dive into network chaos. The implementation of network chaos is quite straightforward. The controller manager will send requests to the related chaos daemon, and the chaos daemon will enter corresponding port's network namespace and run needed command. In this example, we simulate the network delay. It is implemented using IPset and IP tables. Besides latency, chaos mesh can also inject packet loss and packet duplication with the help of network emulator queuing discipline. And chaos mesh can also shape network bandwidth with TBF traffic control. This can help you emulate different connection quality between multiple machines or multiple data centers. Next is about future plans. We will continue to focus on ease of use and observability, such as we are planning to manage and schedule chaos on both Kubernetes and non-Kubernetes targets on a unified dashboard, and providing a more comprehensive status inspection mechanism and reports, and improve observability of chaos experiment via event logs and metrics. And regarding to security, we plan to improve the authorization system and support users to log into chaos dashboard using their GCP or AWS accounts. We also plan to develop a new component to force recovery chaos experiment, which is used to prevent experiment out of control. And we also plan to provide a plugin to expand complex chaos types. User can use this plugin to develop their own chaos types, such as RabbitMQ chaos and Redis MQ. And a hub is also planned for users to share their own chaos types and workflow, which can reduce the cost for new users to get started with chaos experiments. And you can follow along our journey at the chaos mesh roadmap.
And we recently released Chaos Mesh version 2.0, and we plan to release version 2.1 shortly. You can experience the new version with pre-configured environment on the cloud. And you can try out Chaos Mesh version 2.0 interactive scenarios from your browser via the link on the Chaos Mesh website. And if you are interested in Chaos Mesh but don't know how to get started, go to the Chaos Mesh GitHub page, and we have tagged a number of issues suitable for beginners with the table Good First Issue, and it can help you to get familiar with Chaos Mesh. And if you have any questions or suggestions, feel free to discuss with us via the following methods. And we will have monthly Chaos Mesh community meetings to share recent activities. The schedule of meetings will be posted on Slack, and welcome to join our community meetings. And okay, this talk is ended. Thank you for joining my talk, and let's see if there are any questions. I am here again. So yeah, the people that is watching, if you have any question or you are curious about chaos engineering or chaos mesh, do you want to ask something to Siyu Chen, you can write your questions in the general chat of this event. So I have a question for Siyu Chen. How Okay. do you start to get involved in this project? Get started for this. Yeah. Let's say your first time that you started to work on Chaos Mesh. Okay. How do you find this opportunity? And yeah, I think that there is a story behind how you get involved in this project. Okay. I start to work on Chaos Mesh Mhm. maybe 2 or 3 months ago. Oh, that's I'm recent. the new one. Really nice. Too. And I think Chaos Mesh have an active community for new users to learn and discuss their questions. And let me think. Yeah, for sure. Mhm. Or I have another question. Maybe you can tell the people that is watching right now about PingCAP. PingCAP is the company behind Chaos Mesh. What is PingCAP in China? Yes. I think that PingCAP is very big. Maybe you can tell about what is PingCAP. Oh, what is a PingCAP? PingCAP is a good company, and we have another project named TiDB. Is also and TiKV. The TiKV is also the CNCF project, and it is also an open sources, and we they are both great projects, I think, in the open source. Maybe you can tell how big is the company. How big is the company? Okay, our company has many offices in different locations. In China, we have about 6 or 7 offices in different locations, and we also have employee in the foreign country like America or Japan.
And maybe the number of the PingCAP maybe the 500. Oh my God, there are a lot of people. Yeah, so nice. And I have a question. So Chaos Mesh is like the official tool to test this database TDB or not? Yes, we use Chaos Mesh to test a TiDB. Ah. It's the start of Chaos Mesh. And after we test TiDB, our company designed to make Chaos Mesh open source. Yeah, we are really nice. And maybe you can tell the people that is watching right now how I can start contributing to Chaos Mesh. Okay, let's see. Sorry for this link. I think the good first issue here, in this page is we will tag a number of easy issue that's suitable for beginners and if let's see I think that you can find the Chaos Mesh GitHub page, and the issue tagged with good first issue is all suitable for beginners. And if you have questions for these issues, and you can discuss with us in Slack or GitHubs, is both fine, I think. Yeah, that's really nice. I think that there's a lot of people that are involved behind Chaos Mesh, and yeah, for example, maybe I can tell my story behind that. Well, we were working with some student about chaos engineering, and I remember that I started to talk with the people of Chaos Mesh in the Slack channels of CNCF, and I was like, well, we have an idea to give a talk about chaos engineering and that things. And then I remember that some people of PingCAP contact me about this thing. I remember that I was in contact with Mila Wu, and yeah, we started that communication. We prepared this presentation. We present like a use case of using service meshes and chaos engineering. It's really interesting that, for example, Chaos Mesh, the way that you install the tool is pretty similar than Linkerd. It's pretty similar, like just a line to install everything. Maybe what do you think about that, Siyu? They are pretty similar. How you can integrate this kind of technologies? What do you think about? And I think Chaos Mesh is an implementation of chaos engineering, and there are a lot of work can do with chaos engineering. Like we are in our plan, we are still working on some ease of use and the security, and like the function of chaos engineering, we are working on some kernel fault, like the injection of the Linux kernel fault we are working on, and the plugin of the Chaos Mesh is also important in our roadmap. With the plugin, the users can develop their own chaos types, not only use Chaos Mesh supported types. Like users can custom implement like Redis chaos or Kafka chaos, and there is many
many ways to explore possibilities of it, I think. Oh, really nice, really nice. Yeah, so Chaos Mesh, I think that is a project that is growing really fast. I remember like a few months ago, right now, you are improving the things, adding more experiments. And yeah, it's really nice. I remember that you have a feature to create like your custom experiments using the kernel and that things. So it's pretty interesting to play a little bit with the kernel, to have some or explode some problems inside your host and everything. So yeah, that's really really nice the way that Chaos Mesh works. So anything that you want to add, your final words to this presentation, or anything that you want to add? Everything, no, not yet. Okay. So yeah, so that was this presentation. Oh, the CKA voucher. Say, well, let's say that, well, adding this thing, if you tweet with the hashtags O'Reilly, you can win a book. Maybe you can tweet with the hashtags KCDGT and O'Reilly, and maybe you can win a book. We are going to contact you, and you can get whatever book you want from O'Reilly Media, and we are going to send you the book on digital. So Okay, yeah. great. Yeah, so thank you very much. See you, Chen, and thanks for your participation in this keynote. And yeah, Okay, we are going to continue. And okay, bye. yeah, so this was like everything about these keynotes. Maybe we are, let's wait. We are going to give some moments for Feynman Zhou. Let's give me some seconds here. So let's remember, well, to mention something. Well, we have a final concert music show at the end of the event at 6:30 p.m. GMT-6, the Guatemala time. It's more or less in China. It's like 9 or 10 a.m. more or less. And you want to join us from other countries, from Spain, from United Kingdom. And yeah, we are going to wait a little bit for our presenter, Feynman Zhou from CubeSphere. And yeah, we have like some technical problems, just giving some time there. Yeah. Well, just to mention about this event today, we are going to have sessions about containerd. We are going to have people from VMware, people from Red Hat. There are some people that works in Spain that have a lot of experiences with Queda. Queda is a really nice project about how to auto-scale your infrastructure using Kubernetes and this kind of technologies. So we have a lot of sessions. Give me a moment. Feynman is, yeah, this is the question about, well, we are going to things live. Yeah, Feynman is going right now. Just give me some seconds here. Yeah, so Feynman, just give me some seconds more.
Well, so we have a lot of sessions today. Let me read about these sessions. Well, right now we are in parallel in separate tracks. If you want to wait for Feynman, we can stay on this track. If you want to move to another session we have right now, let me check. We have the introduction to containerd. It's a session in Spanish. Then we are going to talk about soft skills on DevOps. Then we are going to talk about kubeproxy and IPVS. Then a real interesting conference about the Zhou infrastructure and how they manage their cloud using K3S and this kind of things. Let me see. Really nice. Then we are going to talk, well, the people from Red Hat is going to, well, welcome to Feynman is right now. That's really nice. Well, Hey, you know, hey, Sergio. right now we are live, so maybe we can experiment some problems. So welcome to Feynman. Maybe you can share your screen. Now it's time to another really, really awesome project from China. CubeSphere, let's say that is the OpenShift from China and the Rancher of China. So really, really nice, this topic. So maybe you can share your screen, Feynman, and we can continue and end this awesome keynotes. Okay, so shall I get started from my side? Yeah, your presentation. And Okay. Let me try to share my desktop. as I mentioned, people, if you want to change to the other track, the next session will be the introduction to containerd. Yeah, thank you very much. So it's your time. Okay. Sorry for the late, since the power is suddenly off in my building, so I switched to get to my home and continue to join this session. Sorry for the delay. Hello, everyone. This is Feynman, and I come from China. Let me zoom in and share it in full screen. So hello, everyone. This is Feynman. I come from China, and this is my general introduction. For now, I'm the community manager of KubeSphere, and I'm also CNCF ambassador and a Fluent community member. At the same time, I'm also the InfoQ DevOps editor. For now, I'm working in the Chinese cloud provider. Name is QingCloud, and you can find my Twitter and GitHub on Feynman Zhou. Yeah. In today's session, I'm gonna show you the challenges of the general challenges of building the login layer in Kubernetes. And next, we are going to introduce to the Fluent Bit. And next, we are going to showcase the general solution that we built on Fluent Bit. Yeah, the name is Fluent Bit Operator. And finally, we're going to show you the deep dive into the Fluent Bit Operator and its use case and our contribution to this project. Well, I believe you guys must know this drama television series. Yeah, Game of Thrones. Yeah, you maybe know the scared White Walkers. Yeah, I think the challenges of Kubernetes logging is very similar to the Game of Thrones, and you might hear a lot of complaints from the White Walkers. Yeah, some guys complain that we have different data sources, and we need lightweight security and resilience on the logging in Kubernetes, and we still have different data formats, and we need to send the data
and logs to different outputs and destinations. Yeah, all of those complaints we heard about our users and customers. And from the industry, we have a general solution which name is Fluent Bit. And sorry about that. Let me excuse my mailing client. In the community, we have the Fluent Bit, which is a Swiss knife for logs processing, forwarding, and distribution. Yeah, the three key features that powered by Fluent Bit are processing, forwarding, and distribute the logs to different destinations. Sorry about that. And so yeah, what is Fluent Bit? This project has been started in 2015. That is developed by Treasure Data. For now, Fluent Bit is a CNCF sub-project under the umbrella of Fluent D system. And this project was written in C programming language. So that means it is quite lightweight and it has 0 dependencies. And the most important thing is Fluent Bit is pluggable and it has around 70 plugins. It is available to extend its features and ecosystem. Last but not least, Fluent Bit it has high throughput with low CPU and memory usage. So this is the general workflow of Fluent Bit. It can run as the demo set on each node and to collect and gather the logs from each Kubernetes node, and then send the logs and the data to multiple outputs and destinations. Yeah, we have listed the Splunk, Kafka, Elasticsearch, S3, and so on. So let's get back to the Fluent Bit. And Fluent Bit is not a silver bullet. It still has some disadvantages. The typical thing is, we have see a lot of users and community members complain that Fluent Bit is not such flexible, even in some typical scenarios. For example, the most popular issue that raised in the Fluent Bit and the Fluent community is that Fluent Bit is not support restart when configured directory has changed, and most folks will request to support the dynamic configuration of Fluent Bit. And you can see a lot of issues that were raised in those communities. So we see this is a general pain point that happens in the Fluent Bit and the Fluent community. So Kubesphere team initiated a new project which name is Fluent Bit Operator. So what does the Fluent Bit Operator solve? And we can say the general issue that Fluent Bit Operator solved, which is used to facilitate the deployment of Fluent Bit. And the Fluent Bit Operator also provides the great flexibility in building a login layer based on Fluent Bit. So in August, Kubesphere team was decided to donate this project to the Fluent ecosystem and community, and it has been accepted by the Fluent community. So for now, this project is a sub-project of the Fluent community. It is also under the CNCF umbrella. Okay, for the next step, I'm going to walk you through the typical features and use case of Fluent Bit Operator. So in a word, Fluent Bit Operator facilitates the management and the full life cycle of Fluent Bit itself. Yeah. So for example, Fluent Bit Operator provides the deployment, upgrade, and destroy the Fluent Bit via a simple command. So why we create the Fluent Bit Operator?
So initially, we need to control the Fluent Bit via the native Kubernetes APIs. And we would like to deploy and destroy the Fluent Bit demo set automatically via the Fluent Bit operator. So this is the general and initiate purpose for this project. Yeah, as we mentioned earlier, the dynamic reloading is not supported in the Fluent Bit itself. So we would like to support the dynamic reloading in this project and enable it to update the configuration without rebooting Fluent Bit pods. Last but not least, there is also one another project which name is logging operator. Yeah, it is also very popular in the CNCF ecosystem. But that project has a dependency to Fluentd, which will cause the single node failure risk to the login pipeline. So we choose to build this project, and we tried writing this project in the CRD. Yeah, the operator pattern. For now, this project has been migrated to the Fluent community. So let's deep dive into the Fluent Bit operator workflow and its architecture. So as you can see from this graph, we can see that the Fluent Bit operator has 6 CRDs, which were defined in this in the left graph. The Fluent Bit config, and 4 CRDs that includes the input, parser, filter, and the output. Yeah, for the first one, the Fluent Bit is used to define the Fluent Bit demo set and config. And Fluent Bit config is used to select the input, filter, output plugin and generate the final configuration into a secret. And for those plugins, which is used to define the respective config sections, that can be selected by the label selectors in the Fluent Bit. And finally, it can use the output plugins to transfer those logs and data to different destinations, the Elasticsearch, Kafka, Grafana Loki, and S3. Well, let's deep dive into the workflow of Fluent Bit operator. As we mentioned earlier, it has multiple CRDs, has been written in the YAML, and we define these 3 plugins, which name is input, filter, and output. All of those plugins was watched by the operator, yeah, as well as the Fluent Bit config and Fluent Bit itself. All of these CRDs were watched by the Fluent Bit operator, and as soon as the configuration has any change, the Fluent Bit operator can create a secret that include the changes, and the secret can be mounted to the Fluent Bit demo set finally. So in this workflow, if anything has changed in the CRDs or the configuration, this operator can automatically pick it up and mount them into the Fluent Bit demo set and pod. So that means you don't need to restart the Fluent Bit pod itself manually, and you can leverage the dynamic configuration and the reloading to make it update the configuration very intelligent. Yeah, let's deep dive a little bit more about the wrapper of the Fluent Bit operator. So how we implement the Fluent Bit operator to make it dynamically reconfiguration. Yeah, we have the Fluent Bit. We have written the Fluent Bit watcher, which is used to watch the Fluent Bit pod and the secret, and to watch the secret and this configuration. So this Fluent Bit watcher, which is used to
reload the configuration and update it to the Fluent Bit port itself. So all of those mechanisms has been written and implemented by the Fluent Bit watcher. Yeah, this is a very key component in the Fluent Bit operator. Last but not least, I would like to demonstrate how we build a Kubernetes logging layer with the Fluent Bit operator project. So yeah, this is a general use case in KubeSphere. So KubeSphere is an open source container platform, and as Sergio mentioned before, KubeSphere is a little bit similar to Rancher and Red Hat OpenShift, which is used to deploy and package the containerized application to the Kubernetes. Yeah. So KubeSphere has its own logging console and the logging system, which is built on the Fluent Bit and Fluent Bit operator. As we can see from this graph, KubeSphere has its logging console on the top layer. So users can query the logs and the data from the KubeSphere console, and this is implemented by the KubeSphere API server. So the logging console will call the REST API from the KubeSphere API server, and the CRD will manipulate the Fluent Bit running on each node. So this is the, we can say the Fluent Bit operator is running as a log agent, and it can run Fluent Bit as a demo set on each node instead of running the Fluent D on a single node. So it can avoid the single node failure risk. At the same time, KubeSphere provides the centralized log query, so it enables you to build this customized logging console, and it allows you to query the logs via different dimensions. So that means you can query the logs by namespace, workload, containers, or applications. So that is also leverage you can also leverage the Fluent Bit operator to build your own Kubernetes logging pipeline. So especially in the multi-tenancy scenario. So talking is cheap. I would like to show you a live demo that we can query the logs in a multi-tenant environment. And we can also use the KubeSphere to visualize the management of the Fluent Bit operator. Okay, this is the GitHub repository of Fluent Bit operator. And for now, we have 16 releases so far. Yeah, if you want to deploy this project by yourself, you can open the terminal and copy the installation manifest by only one command. Yeah. Okay, let's log into the KubeSphere console. And due to the time is limited, we have already deployed the Fluent Bit operator in KubeSphere and the Kubernetes cluster. So if you want to deploy it by yourself, you can copy it and paste it in your own terminal. Yeah. So, if everything runs smoothly, and you will get the resources like the those 5 CRDs, sorry, 6 CRDs, as we mentioned in this slide. Yeah. So we have input, filter, output, and Fluent Bit config and Fluent Bit itself. So let's go back to the KubeSphere console. Yeah, we have those CRDs, and each CRD has its own configuration. We can enter into the typical CRD Fluent Bit config. Yeah, as we mentioned before, those plugins are controlled by the Fluent Bit config, and you can select those plugins via the label selectors.
So for example, we have defined the filter input and output plugins while the select label selector. Yeah, all of those have been set to enabled. Okay, let's go back. And if everything runs correct, you will find that you will find the Fluent Bit was running as a demo set on each node. So let's go to the demo set. You'll find the Fluent Bit. Yeah, for now, the Fluent Bit operator has runs a demo set on each node. Yeah, you can go to the monitoring of its detail page to inspect the metrics of the Fluent Bit. You can find the CPU usage, memory usage, and some other metrics of Fluent Bit. Yeah, let's go back to the log search console. Yeah, I will show you how to query the logs from the kubelet. Yeah, we have the container kubelet. So we have a lot of logs that generate from the kubelet container. Yeah, we can go through and drill into a container. Yeah, we can enable the real-time refresh, and we can see the real-time logs that generated by the kubelet container. Since we have enabled the systemd logs and convert it into the standout container logs format, so we can see those container logs in this console. Okay, this is the quick demo of the Fluent Bit operator use case in the KubeSphere container platform. So if you want to try it yourself, you can copy and paste this command in your Kubernetes cluster, and you can try a simple use case with the DoMe plugin. Yeah, this is the general. This is a simple use case of the DoMe plugin that you can follow with this quick start. So if you want to try the KubeSphere container platform with the built-in Fluent Bit and Fluent Bit operator, you can go to kubesphere.io and install it via a couple of commands. Yeah, finally, I would like to share some additional resources which helps you to learn more about the operator pattern and the Fluent Bit operator. Yeah, actually, we write the Fluent Bit operator with the KubeBuilder. So I would like to share the KubeBuilder documentation and the basic introduction to the Kubernetes operator and its use case. And this is the address of the Fluent Bit operator. So you can check it out after you get this slide. At last, you can install KubeSphere or Fluent Bit operator via the GitHub. And if you want to follow us, you can go to the Twitter, YouTube channel, or you want to connect with us, you can go to the Slack channel. Okay, that is all from my part. Thank you, everyone. And if you have any questions, feel free to ask me anything. Hi, I am back. Well, so you have any question for Feynman, Zhou? You can write in the chat. We can read the questions. In advance, I really appreciate your participation here in this event. Well, as we know, well, sometimes we have technical problems. I want to add, see you sometime here. See you, can you share your camera? See you, Shen? Nice. Well, yeah. So I really appreciate that people from China is sharing their projects. I really like the diversity and everything. So I really appreciate this. I have to say thank you for your participation. See you. Thank you to you, Feynman. So
for me, it's like really, really nice to have you here, guys. So I really appreciate that part. I think that there are no questions, maybe because for the time. Well, so in general, thank you very much. I want to improvise something right now. Maybe you want to say goodbye or final words in Chinese to have some diversity in your language. 再见, Three, two, yeah. one. Yeah. Yeah, if we say goodbye, we can say 再见. Yes. And you, see you? 再见 too. And in China, is 再见. Goodbye. Nice, nice. Yeah, so thank you very much, guys, for your presentation. Pablo Pacheco is like giving thank yous here. So yeah, thank you very much. I really appreciate this presentation. And well, see you in another event. Maybe why not in a KubeCon China or something. So yeah, really nice, guys. So thank you very much for participation. So we are ending the keynotes right now. So you can move to another track. We are right now in parallel. The coming session is from Victor Marroquin. He's going to talk to soft skills. So if you want to win a book, you can tweet with the hashtags Aurelie and KCDGT. So thank you very much and goodbye. Goodbye. Yeah. See you.